my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the fourth chapter, Combustion and Flame. We use different kinds of fuels for various purposes at home, in industry and for running automobiles. പലതരത്തിലുള്ള ഫ്യൂൾസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കത്തിക്കാൻ പിന്നെന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദെൻ ചോക്ക് കാർബണിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മെഷീൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെ പെട്രോളിയം പിന്നെ വാഹനങ്ങൾ റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. Can you name a few fuels used in your homes? Name a fuels used in trade and industries. Kerosene is one such fuel used in homes. പിന്നെ trade and industries ചോക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. What fuels are used for running automobiles? Petrol, diesel. You will list contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas that is CNG, etc. You are familiar with the burning of a candle. What's the difference between the burning of a candle and burning of a fuel like coal? Maybe you are able to guess right. Candle burns with a flame, whereas coal does not. മെഴുകുതിരി എന്താണ് ഒരു തീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കത്തും കോൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. തീയില്ലാതെ തന്നെ പലതും കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. Let us study the chemical process of burning and the type of burning flame produced during the process. What is combustion? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. We learned that magnesium burns to produce magnesium oxide and produces heat and light. അപ്പോൾ magnesium ribbon കത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത്? അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? magnesium oxide പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹീറ്റും ലൈറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongues and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? അതായത് നമുക്ക് ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ടോങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു കാൻഡിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. We find that charcoal burns in air. We know that coal to burns in air, producing എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹീറ്റും ലൈറ്റും. A chemical process burning magnesium burn ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ? A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. അപ്പോൾ combustion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ചൂടുണ്ടാക്കുക, അതിനെയാണ് combustion എന്ന് പറയുക. Substance that undergoes combustion said to be അപ്പോൾ ഏത് ഒരു വസ്തുവാണോ കമ്പഷന് അതിനെയാണ് കമ്പസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ ഫ്യൂവൽ. ദ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മേ ബി എ സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ്. Sometimes light is also given off during combustion, either as a flame or as a glow. In the reactions mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances. Food is a fuel for our body. Rightly so. In our body, food is broken down by reaction with oxygen. Heat is produced. Collect some materials like straw, matchsticks, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. If combustion takes place, mark the material combustible. Otherwise, it is non-combustible. Okay. Wood, kattum. Paper, iron nail, no. Kerosene oil, stone paste, no. Straw, gas, charcoal, no. Matchsticks also will glow, combust, glass, no. Can you name some more substances which are combustible? Let us investigate conditions under which combustible take place. Be careful while handling burning candle. Fix a lighted candle on a table. Put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way the air enters the chimney. Observe what happened to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table.
Again, observe the flame. Finally, put a glass plate over the chimney. Watch the flame again. What happens in the three cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything all about the role played by air in the process of burning? We find that for combustion, air is necessary. Candle burns freely in case when air can enter the chimney from below. Case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. Case C, the flame finally goes off because the air is not available. We read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? In the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stops burning? You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. അപ്പം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. Now recall some of your experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? അപ്പോൾ തീയെ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തുവോ? Can you burn a matchstick, a piece of wood, by bringing a liquid matchstick near it, lighted matchstick near it? Why do we have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? During the extreme heat of summer, at some places, dry gases catches fire. From the grass, it spread to trees, and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. Does this experience tell you that different substances catch fire at different temperature? The lowest temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. ഒരു സാധനം തീ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും ചെറിയ താപം അതിനെയാണ് ignition temperature എന്ന് പറയുക. Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchstick? History of the matchstick is very old. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood pinned in sulfur were used as matches in ancient Egypt. Modern safety match was developed only about 200 years ago. A mixture of antimony trisulfide, potassium chloride, and white phosphorus, some glue and starch, was applied on the head of a match made of suitable wood. When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. These days, the head of the safety match contains only antimony trisulfide, potassium chloride. The rubbing surface has powdered glass and little red phosphorus, which is much less dangerous. അപ്പോൾ ആ സർഫസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? പൗഡർഡ് ഗ്ലാസും റെഡ് ഫോസ്ഫറസും. When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus converted into white phosphorus. This immediately reacts with potassium chloride in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. അപ്പോൾ മാറ്റ്സ്റ്റിക്കിൽ സ്ട്രക്ക് ചെയ്തതിലാണ് റബ്ബിംഗ് സർഫസ്. റെഡ് ഫോസ്ഫറസിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു വൈറ്റ്. അത് എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും? പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കത്താൻ സഹായിക്കും. ഇഗ്നൈറ്റ് ആന്റിമണി ട്രൈസൾഫൈഡ്. We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than the ignition temperature.
Have you ever seen cooking oil catching fire when a fire pan is kept for a long on a burning stove? അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഓയിൽ നിന്നും ഫയർ വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടമാനം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കെറോസിൻ ഓയിൽ ആൻഡ് വുഡ് ഡു നോട്ട് ക്യാച്ച് ഫയർ ഓൺ ദെയർ ഓൺ കെറോസിനും വുഡും വെച്ചത് കൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബട്ട് ഇഫ് കെറോസിൻ ഓയിൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് എ ലിറ്റിൽ കെറോസിൻ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്നത് കത്തും but if wood is heated a little, wood heat it would still not catch fire. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? Following activities show that essential for a substance to reach ignition temperature to burn. Make 2 paper cups of folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in 1 cup. Heat both the cups separately in a candle. What happened to the empty paper cup? That is, if we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. Can you think of the explanation for this phenomenon? Heat supplied to the paper cup, it is transferred to water by conduction. അപ്പോൾ പേപ്പർ കപ്പിലേക്ക് കൊടുത്ത തീയ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്. So it is the presence of water, the ignition temperature, paper it is not reached, hence it does not burn. Substances which have very low ignition temperature can easily catch fire, called as inflammable substance. Examples are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas. Okay, how do we control fire? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. Does your city or town have a fire brigade station? When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below the ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Fire പരന്നു പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. Water vapor also surrounds the combustible material, helping in cutting off the power supply of air. So the fire is extinguished. Air ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ തടുക്കും. I have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. They are the fuel, air to supply oxygen, heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of the requirements. Job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air and to bring down the temperature to the normal level of both. Notice the fuel in most cases cannot be eliminated. For instance, a building catching fire, the whole building is in fuel. So we can conclude this part. The next session we can see in the part 2. So if you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.